ఓకే. బెనేఫ్రైమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇజ్రాయెల్ సంస్థ, అలాగే బ్రీతోలాం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఆదివారం నిర్వహించే బెరిషిత్ గ్రంథ అధ్యయన తరగతికి అందరికి ఆహ్వానం. సో ఈ క్లాసుల్ని మనకి బ్రీతోలాం ఇజ్రాయెల్ సంస్థ నుంచి రబ్బి యారోన్ గిలోర్ గారు అందిస్తున్నారు కాబట్టి రబ్బి గారిని ఆహ్వానించి మన క్లాసును ప్రారంభించుకుందాం. షలోమ్ రవి యారోన్ గిలోర్, షవ్వాతో. Once again, it's been my pleasure to invite you once again for the Bereshit class. Yes, if you are ready, you can start the class off. We all are waiting for you. Please. Shalom, shalom, shalom everyone, shalom Israel Garu, Shavua Tov, and Chodesh Tov, new month of Kislev. Yes, so we are entering a new month of miracles, of Kislev, Baruch Hashem, and we are learning a weekly Torah portion, Bereshit class, and in the middle of the Torah portion of Vaishlach. Last week we had a class about Chag HaUmot, right? About the Holiday of the Nations. So we didn't have class of Bereshit. So let's try to recall where were we the last time. Yes, okay. I see we got to chapter 34 to something like verse number 14. Yeah, so what previously what we saw, it was we are in the middle of the dialogue, the negotiation between Shechem and Hamor, his father, with Yaakov and his sons, about Dinah and all what happened to her with the Shechem. And during this negotiation now we got to verse number 14, where we saw the offer of Hamor, the father of Shechem, that was quite about like financial compensation benefits, right? He told them, my son wants this girl for a woman for him, so I will give you the gift of the weddings. Don't worry, right? If Hamor is the president of Shechem, so he should be a rich. Shechem is like a very actually it's like a region. Back at that times, it was like a great, very large region. Maybe I can find a map to show. So it wasn't like a city council or something like that. It was like a great territory. So he is a rich person, and we saw the words of Hamor. So now we got to to verse number 14 with the answer of the Israeli side of the negotiation. That's where we got. Yeah. Okay. అందరికీ షలోమ్ అండి. పోయిన వారం మనం హగ్గ ఉమ్మూత్ పండుగ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా నోవాయికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞల గురించి మనం గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది, ఆ ప్రత్యేకమైన దినాన్ని పురస్కరించుకొని. అయితే ఈరోజు తిరిగి మరలా మనం బెరిషిత్ గ్రంథ ధ్యానానికి వెళ్తే ఆల్రెడీ మనం బెరిషిత్ గ్రంథంలో వైష్లాక్ పరాశాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం. దాంట్లో గ్రంథం 34వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. 34వ అధ్యాయంలో మనం 13 వచనాల వరకు రావడం జరిగింది. అసలు ఒకసారి పరిస్థితిని గుర్తు చేసుకుంటే కనుక, దీనా గారిని ఎప్పుడైతే తస్కరించి కిడ్నాప్ చేసి ఆవిడ్ని
చేర్చడం జరిగిందో ఆ తర్వాత షెకెము అలాగే ఆయన తండ్రి గారైన హామోరు ఇద్దరు వచ్చి యాకోబు గారితో అతని పిల్లలతో నెగోషియేషన్ అనేది అంటే ఓకే జరిగిందని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలనే విషయంలో వారి యొక్క ప్రస్తావన తీసుకురావడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా మనం హామోరు గారిని చూసినప్పుడు వారు విషయానికి అంటే తన కొడుకు ఎవరు షెకెము ఉన్నారో అతను పశ్చాత్తాపడడం ఈ విషయాలు మనకు కనపడలేదు గానీ ఓకే. అతను ఒక బిజినెస్ డీల్ లాగానో లేకపోతే ఓకే. నా కొడుకు ఇంకా తనని ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి నేను చాలా మీకు ఆర్థికపరమైన బహుమానాలయి పంపిస్తాను అని చెప్పడం. లేదా మీరు ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకోవచ్చని ఒక ఫైనాన్షియల్ డీల్ లాగా చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే మనం ఒకసారి హామోర్ గురించి ఆలోచిస్తే యాక్చువల్‌గా షెకెం అనే ప్రాంతం అప్పట్లో చాలా ఏదో చిన్న సిటీయో లేకపోతే పల్లెటూరో, ఊరో కాదు గానీ చాలా గొప్ప ప్రాంతం అది. కాబట్టి దానికి ఒక నాయకునిగా, ఒక అధికారిగా ఉన్నారు గాబట్టి, ఈ యొక్క హామూరు కూడా చాలా ధనవంతుడిగా మనకు కనబడుతుంది. సో, కాబట్టి అతను ఓకే. నేను చాలా బహుమానాలిస్తాను. లేతే మనం తర్వాత ఈ విధానంలో పిల్లలకి పెళ్లి జేసుకోవచ్చు, వ్యాపారం చేయొచ్చు అనే విధానంలో ఆయన ముందుకు రావడం జరిగింది. వచ్చిన త ఆ విషయం ఆయన ముందుకొచ్చిన తర్వాత, ఇప్పుడు యాకోబు గారి యొక్క పిల్లలు లేతే యాకోబు గారు ఎలా స్పందించారనే విషయాన్ని మనకెళ్దాం. సో, 14 వచనం నుంచి మనం ముందుకెళ్దాం. బెవకషరం ప్లీజ్. Yes, okay. We previously spoke about the cunning of the words of the sons of Yaakov. Right in the verse number 13, we saw Jacob's sons answered. The verse doesn't tell us who exactly are the ones who spoke, but we can guess it could be Shimon and Levi, the ones that we will see right after with a response to the people of Shem, also because they were the older ones, right? Of course, there's Reuven, who is the oldest. He's the firstborn, but Reuven is like a different story. We will get to speak about Reuven. He's like it's kind of a weakness, or he's like he cannot take responsibility and control too much. Well, at least at this state. So that's why he's like not leading this negotiation. So we can assume it's like Shimon and Levi that reacted also afterwards. They were the dominant ones. And we spoke about the cunning that came because what happened, it's like it was a reaction. So cunning, by the way, it's like even like a wisdom, kind of wisdom, when someone go to wage a war. So as the Bible said, it should be with a cunning as a positive, the meaning of tricks. You run a war with tricks. You have to confuse. You have to mislead the enemy, right? So that's kind of interpretation of this word that we saw. The coming verses are about this plan by the sons of Yaakov. We're not sure that Yaakov is aware. We know the disagreements between Yaakov and his sons, but that's what we are about to see now in the next verses. అయితే మనం 13వ వచనం చూసినప్పుడు 13వ వచనంలో అక్కడ యాకోబు గారి యొక్క కుమారుల గురించి మాట్లాడుతూ అయితే తమ సహోదరి అయిన దీనాను అతడు చేర్చినందున యాకోబు కుమారులు షెకెంతోను అతని తండ్రి అయిన హామోరుతోను కపటముగా ఉత్తరమిచ్చి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే కపటం అన్నది ఇంగ్లీష్ లో మనం చూస్తే కన్నింగ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ
కపటం అన్న పదానికి అసలు అర్థం ఏంటి? లేతే హిబ్రూలో ఇచ్చిన పదానికి అర్థం ఏంటనేది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకోవడం జరిగింది ముందు క్లాసుల్లో. యాక్చువల్‌గా పర్టిక్యులర్‌గా కపటం అంటే జ్ఞానంతో ఒక ఆలోచనతో ముందుకెళ్ళడం అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. అంటే ప్రత్యేకంగా చూసినప్పుడు అది ఇక్కడ మనకి 14 వచనంలో ఒక మాట అనడం జరిగింది. మేము ఈ కార్యం చేయలేము, సున్నతి చేయించుము, చేయించుకునే వానికి మా సహోదరుని ఇయ్యలేము. అది మాకు అవమానమగును అని చెప్తున్న విషయాలు, కపటంతో ఉత్తరం ఇచ్చి అన్న విషయాలు ఎవరు సమాధానం ఇచ్చారు అని మనం చూస్తే గనక ఆబ్వియస్లీ మనం ఆహ్, ఇక్కడ లేవి గారిని, అలాగే ఎవరైతే ఇప్పుడు తర్వాత వచనాల్లో మనం చూసినప్పుడు ఎవరైతే వెళ్లి షెకెం మీద, ఊరి మీద పడి ఆహ్, వారు షిమ్యోను, లేవీలు హతమార్చడం జరిగిందో షెకెం ప్రజల్ని, వారే ఇచ్చినట్టుగా మనం అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వారే పెద్దవారు కాబట్టి. అయితే వీరిద్దరికన్నా పెద్దవారైనా రూబేన్ గారు కూడా ఉన్నారు. రూబేన్ గారు ఉన్నప్పటికీ కూడా రూబేన్ గారిది ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం. ఆయన ఇలాంటి విషయాల్లో ముందుకు వెళ్లి లీడ్ తీసుకునే పరిస్థితి కాదు కాబట్టి ఆయన గురించి తర్వాత మళ్ళా మనం మాట్లాడతాము. అంటే ఆయన ఆ యొక్క ముందుగా నడిపించే పరిస్థితి ఆయనది కాదు గాబట్టి, అలాగనే తర్వాత జరిగిన పరిస్థితి మనం చూసినప్పుడు కూడా, షిమోన్ గారు, లేవి గారు వెళ్లి ఆ యొక్క ఏదైతే ఆలోచించారో, ఐడియా ఆలోచించారో దాన్ని నెరవేర్చే విధానంలో కూడా ముందుకెళ్లారు కాబట్టి, ఆబ్వియస్లీ ఈ కపటంగా ఉత్తరం ఇచ్చారన్నది ఎవరిచ్చారన్న విషయంలో మనం షిమోన్ గారు, లేవి గారిని తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కపటం అన్న విషయం వచ్చేసరికి ఒక యుద్ధ సందర్భంలో ఈవెన్ నాకు కూడా లేదా బైబిల్‌లో చెప్పే విషయం కూడా ఏంటంటే, ఓకే. ఒక శత్రువుని నెగ్గే విధానంలో ముందుకెళ్ళేటప్పుడు చాలా తెలివిగా అంటే అతన్ని ఆహ్, తప్పుదారి పట్టించే విధానంలో మనం అతన్ని ఆహ్, ఆలోచన చేసి అతని మీద విజయం సాధించడం అనేది ఒక యుద్ధ నీతిలో ఒక నీతిగా మనం తీసుకోవచ్చు. శత్రువుని ఎదిరించి శత్రువు మీద విజయం సాధించే విధానంలో ఓకే. అటువంటి ఆలోచనలు కూడా చేయొచ్చు యుద్ధంలో. సో, ఆ విధానంలోనే ఇక్కడ ఇది తెలివితేటలుగానే మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే తెలివిగా ఆలోచించి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారనేది. అయితే ఒక ఆలోచన తీసుకొని, ఒక నిర్ణయం తీసుకొని, ఒక విషయం హామోర్‌కి అలాగే అతని కుమారుడు షెకెంకి చెప్పడం జరిగింది. చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఏ విధానంగా ఆచరణలో పెట్టారనేది మనకి తరువాత వచనంలో తెలుస్తుంది. ఓకే. దాన్ని కూడా చూద్దాం. అయితే ఈవెన్ దో ఈ ఈ పాయింట్‌లో యాకోబు గారు తన పిల్లలతో ఏకీభవించకపోవచ్చు కానీ వారు ఆ నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. సో, దాన్ని ఏ విధంగా ఆహ్, చేశారు అనే విషయాన్ని మనం తరువాతి వచనాల్లో చూద్దాం. వ్యవకాశారావు ప్లీజ్. Yes. Okay. So after this offering of Hamor, now we will see the reaction and the answer of sons of Yaakov. So in verse number 14, it states, "And they say to them, we cannot do this thing to give our sister to a man who has a foreskin, for that is a disgrace to us." And then verse number 15, "But with this, however, we will consent to you, if you will be like us, that every male will be circumcised." Okay, so we see the answer of the sons of Yaakov, and which is it's quite true. It's really um, a mitzvah, right, for the children of Yaakov. It's one of the milah, Brit milah. Circumcision is one of the unique commandments that was given before, right, before Matan Torah, before the Torah from Sinai, from Mount Sinai to Moshe. And it is even given to Avraham and all his descendants and household, right? We saw it in the previous weekly Torah portions. So that, by the way, it means that it's not just for Israel, for
for Israel descendants, but also for the household of Abraham, like for example the servants, like Eliezer, the servant of Abraham, or any other servants. So anyone who lives in the house of Abraham. Um, so we can understand it. It's like it could be reasonable to think of it, and that's maybe why that was one of one of the reasons for this using this cunning trick, wisdom. Okay, I think the Unkelos translation, the Aramic translation of the Torah, he even go further, and he say like that the nirma, this word is not cunning, but it's like wisdom. So that's the suggestion. That's the offer of the sons of Yaakov to Shechem and Hamor. ఓకే. అయితే 14వ వచనం మనం చూసినప్పుడు యాకోబు గారి యొక్క కుమారులు ఓకే. షెకెం గారికి అలాగే హమోర్ గారికి ఇచ్చిన ఆఫర్ ఏంటంటే, అంటే ఏ విధానంలో మనం దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చని చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మేము ఈ కార్యం చేయలేము. సున్నతి చేయించుకొని కొనేవానికి మా సహోదరిని ఇయ్యలేము. అది మాకు అవమానమగును. అయితే ఈ యొక్క సున్నతి యొక్క ఆజ్ఞ అనేది మనం చూసినప్పుడు ఇది మతాంతోర అంటే తోరా సీనాయి పర్వతం మీద ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి ఇవ్వక ముందునే ఇది అబ్రహాం గారితో హషేం గారు చేసిన నిబంధన హషేం గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అబ్రహాం గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ నిబంధన ప్రకారం అబ్రహాం గారి ఇంటి వారే కాకుండా, అంటే యాకోబు ఇంటి వారే కాదు గాని అబ్రహాం ఇంటిలో ఎవరైతే ఉంటారో వారందరికీ కూడా సున్నతి చేయమనేది అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ కాబట్టి వాళ్ళు ఓకే, మా ఇంట్లో ఎవరైనా సరే ఒకవేళ ఇలాగ ఇంట్లో కలవాలనుకుంటే వారు కూడా సున్నతి చేయించుకోవాలి అనే విషయాన్ని వారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ విషయం ఎలాగో ఉంది కాబట్టి, అప్లై అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని చాలా తెలివిగా వారు ఉపయోగించి ఈ యొక్క విషయాన్ని, ఈ యొక్క ప్రపోజల్ని వారు ముందు పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనకి నింగనో లేకపోతే కపటమనో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఆంకులస్ గారు అరమైక్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు, అరమైక్లో ఈ విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు అక్కడ డైరెక్ట్ గా వారు ఉపయోగించిన పదం విజ్డమ్, అంటే జ్ఞానంతో చాలా తెలివితేటలుగా వ్యవహరించారు. అంటే వారిపై ఎలాగూ యుద్ధానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి, సో ఏ విధంగా వారిని శత్రువుని ముందు వారిని వీక్ అంటే ఎలా వాళ్ళని బలహీనం చేయాలి అనే విషయంలో ఈ యొక్క తెలివిగా ఆలోచించి యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారని ఆంకులస్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అయితే యాకోబు గారి యొక్క పిల్లలు సో ఓకే, వారి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి అని తెలివిగా ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకుని ఈ యొక్క ఆఫర్ వారి ముందు పెట్టడం జరిగింది. బెవకశరం ప్లీజ్. Yes, okay. Right. Okay. Okay, so like now we saw the offering of Hamor to the people of Israel, and now we see the other side of the negotiation, the counter offering, the condition by the sons of Yaakov. And again, it's like interesting, to see. I think if you recall, we spoke about Shechem. We spoke about, the spiritual seed of Shechem is very, very harsh and material, and that's what we see here. We witness here with a reaction of Hamor. I speak only about like material gain, right? And what about Dinah? What about this lady that is suffering? Chazal said that she was, I mean, there is a midrash there is even a midrash that Dinah was 8 years old.
and it comes to express something. It's for sure not real, because we have another midrash that say that she got pregnant by that, and right, and she and Osnat, the wife of Yosef, was born to her, so it couldn't be possible that she's only 8 years old. But you see that like there's like one side with the purity and the other side that have no moral, moral commitment, and we see it up to this day. Um, uh, we see how it works, in Israel up to this very day. We find the people of Shem today, and we can understand what's the verses are about, right? And it's something like it's not, even it's not about Israel. I think I saw some article or some media about the minorities in the U.S., and it turns out that like I think the Indian minority is actually it's both rich, maybe the richest minority, and also the law abiding, the most law abiding minority, and it's I think it goes along with the Jewish minority. I don't know, Jewish or Israeli Jewish minority. So you see that like it's not necessarily contradicting to be moral and also to have a financial success. You see it with the people of India when they come to US, and you see that there are other minorities in the US that are much more, involved with the criminals and all kind of stuff. Um, and, um, and again, we see it here. We see that like the house of Abraham is about something, some moral commitment, and the people of Canaan, and that's why we saw that like in the last Torah portion, Rivka and Yitzchak, they don't want Yaakov to marry the people of Canaan, because the people of Shem, it's a problem to make business with them, and that's what we see here. What was the last thing, Rob, we told? The people of Canaan doesn't want. Yeah, we in the last Torah portion of Toldot in Shabbat, we read about Yitzchak and Rivka, that they don't want Yaakov to be like his brother Esav, to marry a Hivite woman, to marry the Canaanite woman, but they want him to take the woman from his family in Haran. Yeah. Yeah, got it. Okay. అయితే ఇక్కడ జరిగిన విషయం చూసినప్పుడు జరిగిన పరిస్థితిని బట్టి హామోరు గారు అతని కుమారుడు ఒక ఆఫర్ తీసుకుని ఒక ప్రతిపాదన తీసుకుని యాకోబు ఆయన పిల్లల దగ్గర రావడం జరిగింది. సో దానికి తిరిగి ప్రతిపాదనగా తిరిగి కౌంటర్ ఆఫర్ గా యాకోబు గారి యొక్క పిల్లలు హామోరు గారికి అలాగే షేకెం గారికి కౌంటర్ ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇద్దరు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ప్రతిపాదన మనం తీసుకొస్తే గనక హామోరు గారి ప్రతిపాదన చాలా హార్ష్ గా, అంటే ఈవెన్ అసలు జరిగిన విషయంలో, అసలు జరిగిన పొరపాటు విషయంలో పొరపాటు అని చేయడం కానీ, లేకపోతే దాని పట్ల ఒక బాధ కానీ, ఈ విషయాల్ని కాకుండా ఒక ఏదో ఒక వ్యాపార సంబంధమైన విషయం లాగా, ఒక డబ్బులతోనూ లేకపోతే మిగతా విషయాలతోనూ దాన్ని సరిచేసేలాగా ముందుకు రావడం జరిగింది. అయితే అదే విధంలో దానికి కౌంటర్ ఆఫర్ గా మనం ఇక్కడ యాకోబు గారి కుమారులు ఇచ్చిన ఆఫర్ చూసినప్పుడు, లేదు మేము ఒక చట్టానికి కట్టుబడి ఉన్నాం కాబట్టి దాని ప్రకారం ఎవరికైనా మేము ఒకవేళ మా ఇంటి పిల్లల్ని ఇవ్వాలన్నా ఏమన్నా సరే మాకు ఒక చట్టం ఉంది, దాని ప్రకారం వారందరూ కూడా సున్నతి పొందాలని వారు ముందుకు రావడం జరిగింది. అయితే అసలు
జరిగిన పరిస్థితి పట్ల, ఆ పొరపాటు పట్ల కనీసమైన బాధ్యత కూడా తీసుకునే పరిస్థితిలో హామోర్ గాని, షెకెం గాని లేకుండా ఉన్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఒక మిద్రాష్ చెప్తుంది, ఒక మిద్రాష్‌లో చెప్తారు. అప్పటికి దీనా గారు ఆ పరిస్థితి అయిన తర్వాత ఆవిడకి ప్రెగ్నెన్సీ అంటే కడుపు రావడం, అలాగే ఒక పాప పుట్టడం, ఆవిడే యోసెఫ్ గారి యొక్క భార్య అయిన అస్నాత్ అనేది అని ఒక మిద్రాష్ ఉంటే, ఇంకొక మిద్రాష్ ప్రకారం ఏమని చెప్పారంటే, అసలు ఆ పరిస్థితి జరిగే సమయానికి దీనా గారి వయసు 8 సంవత్సరాలను కూడా ఒక మిద్రాష్ ఉంది. అయితే మిద్రాష్‌లు ఏం చెప్పినా ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇది చాలా భయంకరమైన విషయం. అంటే చాలా హార్ష్ విషయం. అయినప్పటికీ దానికి స్పందించిన విధానం చూసినప్పుడు అది చాలా, చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలో వారు స్పందించడం జరిగింది. అయితే నార్మల్‌గా మనం చూస్తే అక్కడ షెకెం పట్టణం అనేది చాలా పెద్దదైనప్పటికీ కూడా యాకోబు గారు అతని కుమారులు చాలా చిన్న గుంపుగా ఉన్నారు. ఒక మైనారిటీగా ఉన్నారక్కడ. ఆ యొక్క ల్యాండ్‌లో. అయినప్పటికీ కూడా వారు చాలా ఆహ్, పద్ధతి విధానంలో లేదా దాని సరైన విధానంలో ముందుకు వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాని మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గనుక అక్కడ వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన మైనారిటీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. మైనారిటీ పీపుల్ ఉంటారు. అంటే లైక్ ఇప్పుడు జూయిష్ పీపుల్ ఒక మైనారిటీ పీపుల్ ఉన్నారు అమెరికాలో. ఇండియా నుంచి ఉన్నారు. లేదా మిగతా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఉన్నారు. అయితే మనం సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళలో మోస్ట్ సక్సెస్‌ఫుల్ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్‌గా సక్సెస్‌ఫుల్ అయిన వాళ్ళు లేదా ఆర్థిక పరంగా బాగా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళలో యూదులుంటారు, ఇజ్రాయిలీలుంటారు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ మైనారిటీ కూడా అలాగే చాలా ఆర్థిక పరంగా చాలా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళున్నారు. అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇంత అభివృద్ధి చెందినప్పటికి కూడా అక్కడున్న మైనారిటీస్‌లో ఆ యొక్క అమెరికన్ లాకి, అమెరికన్ న్యాయ వ్యవస్థకి చాలా నమ్మకంగా లోబడి ఉండే వాళ్ళలో జూయిష్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఇండియన్ కమ్యూనిటీ కూడా ఉంటుంది. అంటే వారంత ధనవంతులైనప్పటికీ కూడా, అంత సక్సెస్‌ఫుల్ అయినప్పటికి కూడా, వారు ఆ యొక్క ఆహ్, ఆ భూభాగం యొక్క న్యాయ చట్టాన్ని వారు గౌరవించే విధానంలో ఉంటుంది. అయితే మిగతా చాలా మంది మైనారిటీస్ ఉన్నారు. వేరే వేరే దేశం నుంచి వచ్చినోళ్ళు. మనకి చాలా మందికి పరిచయం తెలిసినవి కూడా ఉంటాయి. వారు ఎటువంటి పరిస్థితులు చేస్తున్నారు, ఎటువంటి పనులు చేస్తున్నారు అనేది. అంటే భయంకరంగా ఆహ్, వారు క్రైమ్స్‌లో గాని పాల్గొనడం గాని, చ ఇంకా చాలా చాలా విషయాల్లో వారు భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న మైనారిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అదే విధానంలో ఇక్కడ మనం యాకోబు గారి పిల్లల్ని చూసుకున్నప్పుడు వారు చాలా ఆ యొక్క దేశ రూల్స్‌ని లేతే గౌరవిస్తూ ఉండే విధానంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, అదే పరిస్థితిలో షెకెం గారుని ఆయన తండ్రి గారు హామోర్ గారు కూడా ఒక భయంకరమైన ఆఫర్‌తో లేదా భయంకరంగా దానికి స్పందించడం అనేది చూసాం. అయితే మనం చివరికి ఈ పరిస్థితిని ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇత్సాక్ గారు తన పిల్లలకి ఆహ్, భార్యని ఇత్సాక్ గారికి భార్యని తీసుకొచ్చే విధానంలో ఆహ్, అక్కడ హిత్తీలు లేతే కానానీయులతో పెళ్లి చేయాలని ఆలోచించినప్పుడు ఆయన తండ్రి గారు లేదు లేదు ఇక్కడి నుంచి కాదు తన ఆహ్, హారాను వెళ్లి అక్కడి నుంచే పిల్లల్ని తీసుకురా అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడుండే మనుషుల యొక్క పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఉంది. ఆ కానానీయుల పరిస్థితి, కానాన్‌లో ఉండేవారి పరిస్థితి. సో, కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆఫర్‌కి కౌంటర్ ఆఫర్ చూసాం. ఆ 2 ఆఫర్‌లో కూడా ఎవరు న్యాయంగా, చట్టంగా ఎళ్తున్నారు, ఎవరు ఎంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కూడా మనకిక్కడ అర్థమవుతుంది. బెవకాష్ ప్లీజ్. אוקיי, תודה רבה. Right. So this is the offering of Shimon and Levi to the people of Shechem. And then they continue. Let's continue on with verse number 16. So they say, if you meet this, if you want to commit to this condition of the circumcision, that's our like condition. Then we read in verse number 16. Then we will give you our daughters, and we will take you daughters for ourselves, and we will dwell with you and become
one people. Okay, so it really sounds like peace and harmony. If we didn't know it's part of the cunning, right? Part of the trick. And then verse number 17. But if you do not listen to us to be circumcised, we will take our daughter and go. Right? So it sounds like they have two options here, and they don't have to accept the first one, and they can just give up the whole thing and return Dinah back to her family. Okay, so it's like it could end, differently if they say, okay, we don't want to circumcise. Okay, we give up this opportunity and just live with your sister, and that's it. It would end maybe differently. But we see that they still keep with their interest here. And the interest is not only the material benefit, it's also about like the promises. We see that actually Shem promised them to take the woman of the house of Yaakov. It's like he like distort the meaning of the words of the sons of Yaakov, because they said, okay, we will give you our daughters. We will see if it's suitable. It sounds like, okay, we will do matching. If it's okay, if it's reasonable, we can do a matching marriage. Okay, and we will select from your daughters. We will see what could be fit to our family. But you can see that, like we spoke about cunning, Hamor like switches this idea, and he tells his people, the people of Shem, tell them the opposite. They say in verse number 21, he says, we will take their daughters for ourselves as wives, and we will give them our daughters. So it's like it's not just the syntax; it's more than that, because he says like to his people, we will choose, we will be the one to decide. We will be the masters right here, and it will run by our decisions and not their decisions. So you see that, like Hamor and Shem, his son, they even deceive their own people during this negotiation. Yeah. Okay. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ కౌంటర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత షిమోన్ లేవి గారు చెప్పడం జరిగింది, ఒకవేళ మీరు సున్నతి చేయించుకుంటే కనుక అప్పుడు మా పిల్లల్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు చేసుకోండి. అయితే ఆ తర్వాత వారు చెప్పిన విషయం చూస్తే కనుక 17వ వచనంలో, మీరు మా మాట విని సున్నతి పొందని ఎడల మా పిల్లల్ని తీసుకుని పోదుము. అంటే ఒకవేళ మీరు ఆ మాట వినకపోతే కనుక మేము మా పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం. అయితే ఒకవేళ రెండు ఆప్షన్లు పెట్టారు. ఒకటి, ఒకవేళ మా పిల్లల్ని తీసుకుని మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు కంపల్సరీ సున్నతి చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది మాకు ఆజ్ఞగా ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ మీరు సున్నతి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదు మీకు అన్నప్పుడు, ఓకే, మా పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే దానికి మనం 18వ వచనం చూసినప్పుడు, వారి మాటలు హామోరు కుమారుని షెకెమునకు ఇష్టంగా ఉండెను. సో ఇష్టపడ్డారు, వాళ్ళిద్దరు బాగానే ఉన్నాయి అనుకున్నారు. కాబట్టి వెంటనే వారు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఒకవేళ ఈ సున్నతి ఇలాంటి విషయాలు మాకు సంబంధం లేదు కాబట్టి మీ పిల్లల్ని తీసుకుని మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే మేబీ ఈ విషయం అక్కడతో ఆగిపోదునేమో, మనకు తెలీదు, లేదా వేరే విధానంలో వెళ్దునేమో. కానీ వారు ఒప్పుకోవడం జరిగింది, ఒప్పుకొని ఆ విధానం చేయడం జరిగింది.
అయితే మనం చూస్తే కనుక యాక్చువల్‌గా ఈ విషయం జరిగిన తర్వాత ఒకవేళ యాకోబు గారి పిల్లలు ఇచ్చిన ఆఫర్‌లు మనం చూస్తే ఓకే. ఎవరైనా సరే ఓకే. పిల్లలు ఇష్టపడితే లేతే వారిరువురికి కూడా సమవుజ్యం ఉంటే గనక ఓకే. మనం పెళ్లి చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పినప్పటికీ, మన 21 వచనం వచ్చేసరికి మనం చూస్తే గనక 21లో 20 హామోరు అతని కుమారుడైన షెకెమును తన ఊరి గవిని యొద్దకు వచ్చి తమ ఊరి జనులతో మాట్లాడుచుంటే. ఇంతకీ హామోరు ఏం చెప్పడం జరిగింది ఊరి జనులతో అన్నప్పుడు, ఈ మనుషులు మనతో సమాధానంగా ఉన్నారు గనుక వారిని ఈ దేశం దున్నిచ్చి ఇందులో వ్యాపారం చేయనిడి. ఈ భూమి వారికిని చాలినంత విశాలమై ఉన్నది గదా! మనము వారి పిల్లలను పెళ్లి చేసుకొని, మన పిల్లలను వారికిత్తుము. ఇక్కడికొచ్చేసరికి హామోరు గారు ఇక్కడ యాకోబు గారి పిల్లలతోనే పొరపాటుగా వ్యవహరించడం కాదు గానీ, ఈవెన్ ఆ ఊరి జనులకు కూడా తప్పు తప్పుగా యొక్క విషయాన్ని కన్వే చేయడం జరిగింది. అందించడం జరిగింది. ఎలా అంటే చూడండి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాం? మనం వెళ్లి వారి పిల్లల్ని తెచ్చుకుందాం. అవసరమైతే మన పిల్లల్ని వాళ్ళకిద్దాం. అంటే మనదే అథారిటీ. మనం ఏది డిసైడ్ చేసుకుంటే అదే జరుగుద్దక్కడ. అంతేగాని వారిరువురు ఒప్పుకున్నారా లేదా? వారిద్దరి సమవుజ్జి ఉందా? ఈ విషయాలు చెప్పకుండా ఓకే. మనకు అథారిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు. మనదే నాయకత్వం ఉంది. మనం వెళ్లి వారి పిల్లల్ని తీసుకుందాం. 21 వచనం మనం చూసినప్పుడు దాంట్లో మనము వారి పిల్లలను పెళ్లి చేసుకొని, మన పిల్లలను వారికిత్తుము. సో, డెసిషన్ మనదే. అథారిటీ మనదే. కాబట్టి మనం నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా ఈవెన్ వారి ఊరి ప్రజలను కూడా మోసం చేయడం జరిగింది. బెవకషర్. Yes, תודה רבה. So, well, I just remind, following this offering of circumcision, in order to convert to Judaism, so a man has to circumcise. It's easier for women, probably. I don't know if there are more women than men converting to Judaism. I think in the old times I think when it was more dangerous than today, it was one of the reasons for the raising of Christianity, because it was like a great a deal to be religious, to be connected to the divine without having to go this frightening procedure of circumcision. Maybe today it's different, I don't know. But of course it hurts. I guess in the older age it hurts more. So the halacha says that it's a mitzvah to convert. Of course, gerim is very very important, and yeah, sorry. So it's important to convert, and but when one comes to convert, it's the halacha says, well, it's not easy. It's very uneasy, and it's very difficult, because one has to go a very lengthy procedure, and with all to be aware of all the halakha rules and on the problems of Israel, and it's always a problem challenging to be part of Israel, and also for the purpose of this story, it's not accepted if one only convert in order to marry a Jewish woman. Okay, because the idea is that if one wanted to convert, it must come from a desire and a will to acknowledge the Almighty, the Holy One, blessed be He, and to serve Him, and not just because one is interested marrying a Jewish neighbor woman, right? And we see in the case of the people of Shem that it's indeed like it's not close to be according to halacha. They speak about the
the financial benefits and also this marital benefits, right, of being married, of taking the woman of Israel. And so that's, it's just like a background insight about the idea of conversion and circumcision. Yeah. అయితే ఈ సున్నతి చేయించుకునే ఈ ప్రతిపాదనని మనం చూస్తే గనక ఒక వ్యక్తి యూదయ మతంలో కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకోండి. దానికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ. అందుకనే పురుషులు యూదయత్వంలోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం కన్నా స్త్రీలు కన్వర్ట్ అవ్వడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే పురుషులలో అంటే మిగతా అంటే స్త్రీలకి అంత ఈజీ అంటే ఈజీ అని కాదు. మిగతా హలక్కా విషయాలన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత అయినప్పటికీ కూడా వారు ఈ పురుషులు ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క సున్నతి అనే ప్రాసెస్ చేయబడాలి కాబట్టి అది దట్టు ఒక మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ అంటే ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్‌కి ఇది చాలా కష్టతరమైన విషయం. చాలా లెంగ్తీ ప్రాసెస్ లేకపోతే చాలా పెయిన్‌ఫుల్ ప్రాసెస్ కూడా. సో, ఈ విషయంలో ఒకవేళ ఎవరైనా కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రతి విషయానికి సిద్ధపడి ముందుకు రావడం కాకుండా అసలు అది చాలా లెంగ్తీ ప్రాసెస్. ముందు అతను ఇజ్రాయెల్‌లో ఉండడానికి లేదా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి అతని యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏంటి? నిజంగా ఆయన ఆ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో నడుస్తూ హషీం గారితో నడవాలని, ఆ కలక్కలన్నిటి ప్రకారం నడుచుకోవాలని తన కమిట్మెంట్ అంతా ఉన్నప్పుడు, లేదా ఆ విషయాల్లో తన కమిట్మెంట్ 100% ఉన్నప్పుడు, నిజంగా ఉద్దేశానికి వచ్చినప్పుడు, అవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఈ యొక్క సర్కంసిషన్ అనే విషయంలో కూడా దాన్ని కూడా పాస్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అయితే దానికి చాలా ఒక చాలా సుదూర ప్రయాణం చేయాలి మనం. ఎవరైతే కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకున్నారో వారు నేర్చుకోవాలి, కష్టపడాలి, ప్రతి విషయానికి సిద్ధపడాలి. అంతేగాని ఏదో ఒక జూయిష్ వుమెన్‌ని అంటే ఒక యూదయ స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం నేను కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆ కన్వర్షన్‌ని యూదయత్వం ఒప్పుకోదు కూడా అసల. అంటే దానికి ఒక స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఓన్లీ దేవుని ప్రజలతో నడుస్తూ దేవుని సేవ చేయాలనుకునే వారి కోసమే తప్ప మిగతా ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేతే ఒక స్వార్థపూరితమైన ఉద్దేశాలుంటూ కన్వర్షన్‌కి ఎవరైనా వస్తే గనక అసల ఆ కన్వర్షన్‌ని యూదయత్వం అసలు ఒప్పుకోదు. లేదా కన్వర్షన్‌కి ఒప్పుకోరు కూడా. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ షెకెం యొక్క ప్రజల యొక్క ఉద్దేశం లేదా షెకెం యొక్క నాయకుడు కావచ్చు, అతని ప్రజల యొక్క ఉద్దేశం చూసినప్పుడు వారు నిజంగా ఏదో ఆ ప్రజలతో కలిసి ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ దేవుణ్ణి తో సంబంధం కోసం వారు కన్వర్ట్ అయ్యి ముందుకెళ్ళాలి, వారితో సంబంధాన్ని కలుపుకోవాలని కాదు గానీ, వీరి యొక్క ఉద్దేశం మనం క్లియర్‌గా చూస్తే గనక, ఒకటి వీరి పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకోవడం. రెండోది ఈళ్ళు మంచి బిజినెస్ పీపుల్ కాబట్టి వ్యాపారం చేసి వీళ్ళతో డబ్బులు కూడా సంపాదించొచ్చు అనే ఆ యొక్క ఉద్దేశాలతో వారు ముందుకు రావడం జరిగింది గానీ, నిజంగా వారు సున్నతి చేయించుకుని సృష్టికర్తతో ఏకమయ్యి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో నడవడానికి అనేది మాత్రం వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదు. సో, ఇది మనం చాలా క్లియర్‌గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. షెకెం ప్రజలు ఎందుకు ముందుకు రావడం జరిగిందంటే, అదేదో భయంకరమైన ప్రేమతోనో, లేకపోతే దేవుని పట్ల భయభక్తులతోనో, లేతే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో నడవాలనే ఉద్దేశంతో కాదు గానీ, చాలా స్వార్థపూరితంగా ఓకే. వీళ్ళతో ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించొచ్చు. లేదా వారి పిల్లల్ని మనం పెళ్లి చేసుకొని అవసరమైతే మన పిల్లల్ని వాళ్ళకివ్వచ్చు. ఇది వారి ఉద్దేశం. బెవకషర్. Yes, and so that's what we see in the next verses in the words of Hamor and Shechem. After the answer of the sons of Yaakov in verse number 18, that's exactly what we see, and it goes, their words pleasant Hamor and Shechem, the son of Hamor, and the young man did not delay to do the thing because he desired Jacob's daughter, and he was the most honored in all his father's household. And Hamor and his son Shechem came to the gate of their city, and they spoke to the people of the city, saying, these men are peaceful with us, and they will dwell in the land and do business there. And the land, behold, it is spacious enough for them,
we will take their daughters for ourselves as wives, and we will give them our daughters. Right? So again, we see the only egocentric interest about that. They even say something like, that the word, the land is wide. As we say, the Shechem is like a great region and not just the city. So they even offer, they even promise the people, don't worry for your business. They will not, they will not compete with you like in this only in the area of the city of Shem. So you will not lose anything because the land is wide. They will be, scattered around. They will be. Um, they will not pressure us and not threat our business. So again, you see, it's only like business oriented and also oriented about like some gaining the woman of this new nation of Israel, other nation that came to do business with them. అయితే అందుకే హామూరు గారు షికిం గారి యొక్క స్పందన మనం చూస్తే మన యాకోబు గారి యొక్క పిల్లలు ఇచ్చిన దానికి 18వ వచనంలో వారి మాటలు హామోరు కుమారుడు షికెముకు ఇష్టంగా ఉండేను. అబ్బా భలే మంచి ఆఫర్ ఇచ్చారా వీళ్ళని చాలా ఇష్టపడ్డారు వాళ్ళు. ఎందుకు? ఆ చిన్నవాడు యాకోబు కుమార్తె ప్రీతి గలవాడు గనక ఆ కార్యం తడువు చేయలేదు. అతను తన ఇంటి వారందరిలో గనుడు. సో ఎప్పుడైతే అలా చెప్పారో వారు ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ విషయానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ పని చేయడానికి గబగబా వెళ్ళడం జరిగింది. 20వ వచనం, హామోరు అతని కుమారుడైన షెకెము తమ ఊరి గవని యొద్దకు వచ్చి తమ ఊరి జనులతో మాట్లాడుచు ఏం చెప్పారు? ఈ మనుషులు మనతో సమాధానంగా ఉన్నారు గనుక వారిని ఈ దేశమందు ఉండనిచ్చి అందులో వ్యాపారం చేయనియ్యిరి. ఒకటే విషయం ఏంటి వాళ్ళకి చెప్పింది? ఇదిగో వాళ్ళు మన ఏదో ఇప్పుడు ఒకవేళ మన ఊర్లో వాళ్ళని ఉంచడం వలన మన దేశంలో మన వ్యాపారాలకు ఏమి ఇబ్బంది రాదు అని వాళ్ళ ఊరి ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నారు? ఎందుకంటే షెకెం చాలా పెద్ద ప్రాంతం కాబట్టి ఓకే, వాళ్ళు ఏదో ఒక మూలకి వెళ్ళిపోతారు ఊర్లో. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. సో మన వ్యాపారాలకు ఏమీ దోకా లేదు. ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ గా మనకి ఏ ఇబ్బంది లేదు. రెండోది, ఈ భూమికి వారికి చాలానంత విశాలమైన ఉన్నది కదా. సో ఈ భూమిలో చాలా విశాలమైన ప్రదేశం కాబట్టి షెకెం ఓకే, వారు ఏదో ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు. మనం వారి పిల్లలను పెళ్లి చేసుకుని మన పిల్లలను వారికి ఇస్తాము. సో కాబట్టి మనం ఈ యొక్క పని చేయడం వల్ల ఓకే, మనకు కావాల్సిన వారిని మనం పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. అవసరమైతే మన పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఒకటి, మనకు ఫైనాన్షియల్ గా ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద ప్రాంతం కాబట్టి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. రెండోది, మనకి ఆ దేశం యొక్క ఆడపిల్లలందరూ కూడా ఓకే, మన అవసరమైనప్పుడల్లా మనకు కావాల్సి మనం పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విషయంలో కూడా మనకి ఏ ఇబ్బంది లేదు. సో మనదే అథారిటీ ఉంటుంది అని వారి యొక్క షికెం ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వారు ఏదైతే ఉద్దేశం ఊహించుకున్నారో, ఆహా ఈ విషయాలు బానే ఉన్నాయి కదా, ఈ యొక్క సున్నతి చేయించుకుంటే సరిపోద్ది కానీ దానికి ఇష్టపడి తడువు చేయకుండా గబగబా వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. వ్యవకశరం. Yes, okay, toda rabba. Perhaps we can see if there are any questions, anyone? ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్న పాఠంలో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. If there's any question, you can raise the hand, anybody. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీ యొక్క హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మనం మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకే, ఆర్ఏ iPhone. Hi, good evening. Yeah, good evening. Good evening. For the Rabbi, I have a question about. I have a question to Rabbi. He's saying that the Shechem people, they accepted the circumcision and all those Jews practice in the selfish nature, in the man of selfish nature. I have a question.
look, what I understood from the text, what I understood from the lines, what I understood from the story, it looks like the Shechem kingdom is much bigger than the Jewish people. I mean, the Yaakov kingdom, and the Yaakov people are coming from outside to settle. They are settlers. They don't have a proper place. They are keeping on wandering from one place to another place. They don't have a proper place. They came to that particular place and asking. They stayed like neighbors to the Shechem. So I don't see. I feel like I just feel like Shechem people are much having much more you know much more facilities, much more business, much more opportunities they have than the Jewish people. I mean, Akko people. So how would you justify? Uh, how would you justify the teaching that you're saying that Jewish people are the Shechem people acted in the selfish nature for money and greedy or whatever it could be? How would you justify that? Thank you. Thank you, Arya. Yes, okay. Yes, thanks. Thanks, Arya. Um, I think we just can see it, by what we just read about the words, even the words of Shechem himself, right? Um, he doesn't show hospitality. I mean, previously we saw that it was initiated by Yaakov himself to come to Shechem, and we said that he tried to establish there all the what is required for moral and financial balanced society, like we spoke about the currency that he set up the currency and the right and the bath places, so could be a marriage, like all what is required for a decent marriage. um, and but the people out there they are different. Their morality is a challenge, right? That's what we witness here. And the hope of Yaakov about his daughter Dinah to be married to the son of the master of this land, right? To the prince of this land, it failed, and it ended up with like kidnap, right? And rape. It's much worse than any greediness or other material inclination. So that's what we saw. And now we saw they don't even apologize for that, and they speak about only their selfish gain. So it's true that Yaakov is smaller. It's just just a family. But I think the nations do have some notion about who is Yaakov, and we read this Shabbat about Yitzchak, that find a huge prosperity next to Gerar, next to Avimelech, and it was frightening for them to see. So we know the blessing is for Yitzchak and for Yaakov. Um, and I think they were aware of that to some extent. So they are aware of that. Maybe that's why that was part of their interest, and they say, okay, oh, it's like it's the family of Yaakov, the one with the blessing, right? So we don't see they just simply tell them, okay, you can live here, just pay taxes. Though they say like they kidnapped his daughter, and they did not regret, they did not give her back. And then they say, okay, we'll have benefits from that. So it means like if the morality is corrupted, so nothing will compensate that. That's what I want to say. Even it's like the Chazal say like "Ezeu ashir hasamech b'chelko." It means like one who should be fine
and happy with what one has, and because there is no end to chasing material benefits. So I think that's what we see, and we see in the words just in this verse that we saw, verse number 21, that Hamor, the way they are willing to circumcise when not because they think of something moral, righteous, or anything else. They think about the material gain, the woman, and what will they earn from this opportunity. So I think that's what we see behind the scenes, and even like directly within the words of the verses. Okay. Are you had any counterpoint? I would like to ask a little bit question. It's not something. Are please excuse me 1 second. First of all, I'll translate these things. Then you can ask the counter question. Okay? Is it fine? ఓకే. ఆర్య గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు షెకెం ప్రజలు మనం ఇక్కడ చూసిన దాన్ని బట్టి చాలా పెద్ద ప్రాంతం అని చెప్తున్నారు. అలాగే వారు ఇప్పటికే బిజినెస్లు అవి బాగా చేసుకుంటా ఉన్నారు కదా, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా. ఇంకా చెప్పాలంటే యాకోబు గారి కుటుంబం కన్నా వీళ్ళకి ఇంకా చాలా పెద్ద ఎక్కువ మందే ఉన్నారు. యాకోబు గారేమో ప్రస్తుతానికి ఆయన ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ మారుతూ ఏదో ఒక ప్లేస్ లో స్థిరపడాలని ఆయన ముందుకు రావడం జరిగింది. సో ఆయనకి అక్కడ ఒక పర్మనెంట్ ప్లేస్ కూడా లేదు. అలాంటప్పుడు షెకెం ప్రజలు ఇంకా అప్పటికే చాలా అభివృద్ధి చెంది బిజినెస్ పరంగా అక్కడ మిగతా అంతా బాగున్నారు కదా. అటువంటి సందర్భంలో షెకెం ప్రజలు వీరితో ఒక స్వార్థపూరితంగా సంబంధం కలుపుకోవాలన్న పదం ఎలా జస్టిఫై అవుతుంది? అది ఎంతవరకు సరైంది ఆ ఉద్దేశం అని అడిగారు. దానికి రవి గారు సమాధానం చెప్తూ, మనం ఈ హామోర్ గారు షెకెం గారి యొక్క చెప్పిన ఆ మాట్లాడే మాటల్లోనే మనకు ఆ విషయాలు అర్థమవుతుంది డైరెక్ట్ గా, అంటే వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటనేది. అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అక్కడ ఏదో వీరు తిరుగుతున్నారు కాబట్టి, వీరు ప్లేస్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి అని యాకోబు గారిని ఆహ్వానించడం జరగలేదు షెకెంలోకి. అక్కడికి యాకోబు గారే ముందుకు రావడం జరిగింది. యాకోబు గారే రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత ఆయన నైతికతకు సంబంధించిన విషయాలు చాలా ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. లేదా అక్కడ కరెన్సీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగనే మనం చూసినప్పుడు ఒక సరైన వైవాహిక సంబంధాల్లో అయితే వైవాహిక సంబంధాలు ముందు తీసుకెళ్లే విధానంలో కావాల్సిన విషయాలన్నీ కూడా, అంటే ఆ స్నానపు గదులు ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఆయన సిద్ధపరచడం జరిగింది. సో ఈ విషయాల్లో ఆయన ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఒక మేజర్ విషయం ఏంటంటే, షెకెం ప్రజల యొక్క నైతికతను మనం అర్థం చేసుకుంటే గనక, వారు దీనా గారిని, అంటే ఆ దేశం యొక్క రాజకుమారుడైనప్పటికీ కూడా అతను కూడా దీనా గారిని ఈవెందో యాకోబు గారి యొక్క ఉద్దేశం చక్కగా అక్కడ ప్రజలు సిద్ధమైనప్పుడు వారితో ఒక సత్సంబంధంతో ముందుకు వెళ్ళి ఒక వైవాహిక సంబంధంతో దీనా గారికి ఉన్న ప్రజల్ని పెళ్లి చేద్దామని ఆయన ఊహించారు. ఎవరో ఒక మంచివాడిని చూసి. యాకోబు గారి ఉద్దేశం అదే అసలు వెళ్ళినప్పుడు. కానీ అది ఎలా ఎండ్ అయిందనేసరికి మనం చూస్తే కనుక షెకెం గారు ఆవిడని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళడం, అలాగనే ఒక స్త్రీని చెరచడం, అంటే ఆమె దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క విషయాన్ని దొంగిలించడం, అంటే మిగతా విషయాలు ఏదైతే మెటీరియల్ గా దొంగతనం కన్నా ఒక స్త్రీ యొక్క మానం దొంగిలించడం అనేది చాలా భయంకరమైన నేరంగా పరిగణింపబడుతుంది. సార్, ఇటువంటి నేరాన్ని వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. అయితే జరిగిన తర్వాత కూడా ఆ తర్వాత హామోర్ గారు షెకెం గారు వీరి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడిన విధానం చూసినప్పుడు మనం చూస్తే గనక వారు సింపుల్ గా చివరికి సున్నత్ చేయించుకోవడం కూడా సిద్ధపడ్డారు. ఎందుకు? రెండు విషయాల కోసం. ఒకటి, వారి స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది, తర్వాత వ్యాపారం చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. అయితే అసలు యాకోబు గారి గురించి తెలియదా షెకెం ప్రజలకి అన్నప్పుడు, మనం అప్పటికే ఇత్సాక్ గారి గురించి
లేదా లాస్ట్ పరాశాలు చూసినప్పుడు గెరార్లో కానీ అభిమేలెక్ కానీ వీరందరికీ తెలుసు ఇత్సాక్ గారి కుటుంబం గురించి, వారి యొక్క ప్రత్యేకత గురించి. అలాగనే యాకోబు గారి గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసు. మరి ఏమీ తెలియని అనామకుడుగా యాకోబు గారు లేరు. ఆ విషయం గురించి ఆ ఊరు ప్రజలందరికీ తెలుసు కాబట్టి షెకెము ప్రజలకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ యాకోబు గారు ఎంత ప్రత్యేకమైన వారు, అతనికి ఎటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి, ఆ విషయాలు కూడా అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ఇంకా చెప్పాలంటే హజాల్ గారు ఏం చెప్తారు, హజాల్ పెద్దలు ఏం చెప్తారో మాట అంటారు, ఏ వ్యక్తి అయితే తనకున్న దాంట్లో సమృద్ధిగా ఉంటాడో అతను చాలా ధనవంతుడు అనే విషయం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీరి యొక్క స్వార్థపూరిత ఆలోచన ఎలా ఉందంటే చివరికి సున్నతి చేయించుకోవడానికి కూడా వారు సిద్ధపడ్డారు. ఒక్క స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకునే విధానంలో, అలాగే ఈ యొక్క వాటితో వ్యాపారం చేసి సంపాదించే విధానంలో. సో ఈ విధానంలో ఇరువురికి కూడా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అని ఇదిగా చెప్పారు. అయితే దానికి ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ కూడా అరే గారు అడుగుతున్నారు. అరే ప్లీజ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద కౌంటర్ క్వశ్చన్. Thanks for the explanation, Rabbi. I'm very pleased with your reply. I have a small question from your explanation. Uh, that your answer saying that Jacob was very popular and familiar with the surrounding cities and countries because he is the son of Isaac. So when the people are familiar with Isaac and Jacob, because Jacob was promised by the Hashem, the creator, the power, the superior power. So when the people are the kingdoms or the cities or the whatever, whoever, if they are very well known by Echo, so they should have a fear of Echo. They should be having a fear of God fear, the fear of God. If something, if we touch this person, if we mess this person, if we mess this kind of person, we will get a punishment. We will get punished. We will have this kind of punishment. This is what human nature in general works. And when we look at the scenario of the Shechem, it doesn't look like that. The explanation, what we understood, what we studied, it looks like the Shechem people are messing with Yaakov with purpose. Intentionally, they are trying to mess with Yaakov. So if it is true that Yaakov was very familiar that he has the promise of the great God Hashem, the Yaakov, God of Abraham, Isaac, Yaakov. So why would the Shechem people take such a risk to mess with Yaakov? Thank you. Thank you, Arey. I want to add one more thing to the Arey question also. Not only that day, in these days also, why it is happening? Yeah, you can. I want to strengthen the question of Arye. You know, Yeah. what's going on in the world today? Everyone say that Israel is I saw all over Europe, like you see, Israel is a terrorist state. Israel committing genocide to the Arabs. I mean, how can you say this to the children of Avraham, Yitzhak, and Yaakov, that they, all the morality of the Christian morality, all the morality of the Western world is based on their Torah and their Bible. So how can you come accusing? But this is anti-Semitism, and we saw the roots of anti-Semitism with Esav, and we see here, we will see it here as well. But one thing that was nice in the question is that if we ask why didn't they have a fear, so we see that it's like it might be the part of the weakness of Yaakov, and that's the disagreement between Yaakov and his sons. And I wanted to show you so right in the next verse number 30, we find very interesting words that like Yaakov
accuses, tells his sons, "What did you do?" And he says, "You have troubled me, right? To discredit me among the inhabitants of the land, among the Canaanites, and among the Perizzites, and I am few in number, and they will gather against me and attack me, and I and my household will be destroyed." So we see that Yaakov is afraid of that. Maybe it's not, well, there is a tradition, there is a background to Yaakov and his father Yitzchak and his father Abraham, but there is still no nation. I mean, it's only now. It was only now. The fathers, only private person. They didn't, they didn't become a superpower, a nation yet. So it's still limited. It's still under construction, right? The nation. So there is not enough awareness. Even today we see that there is not enough awareness. But this is anti-Semitism. It's like counter reaction to morality. It's difficult to acknowledge the words of the nation of God. It's not easy. It's not. I mean, after 3,000 years of illusions and confusions, it's not easy to say, okay, that's what happened in the time of Abraham. That was the true path of the Bible, and all the rest is confusions. It takes time. That's what I wanted to say. So you see that Yaakov has this concern to not even that they were wrong, his sons, but he is concerned that they don't know me. They are much. They have more power, and I'm at risk. But this is this is the Jewish history in a nutshell. It's about those words of Yaakov, right? Chanukah, and always we are few, and the empire think that since they are empires, since Israel is in exile, they lost their power. Here, Yaakov only came back from exile, only became Israel. It's like really the initial step. It's like the nation is like in a stage of baby, a childhood, right? So that's why he is afraid, and we will see that God Hashem tells Yaakov that he was actually wrong, and the one who is right are his chance not to be afraid of the Hivites and the Canaanites. And he tells Yaakov, stand up and go. And we see that when they left this area, there was fear for the other Canaanites, and they did not attack them. So we see that eventually Yaakov was more wrong here than his sons, and they were right to act how they did. So again, it's like it's not it's a bit complex, and the history is like a process, a progress. It's not like one shot and that's it, and God is revealed to Israel and all the problems are disappeared. No, there are more. The world of the Creator is more. There's more variety in it, and there is avodah zarah and idolatry and many other powers, and there is power to the land. I want to also express that the land is holy, so the Canaanites are not. It's bad for the Canaanites. It's like it says that like the land itself can. It can expel the inhabitants if they are not moral, if they are sinful. So you see, there's a lot about what to see, and we will see it also in the next verses as well. Yeah, Rao, please excuse me. Just his simple question is: did the Shechem people aware or not about the
the specialty of Yaakov and people. If they are aware, then still why they acted like that? A direct answer, please. Oh, okay, I see. So if we just ask this simple question, so the Torah doesn't tell us, to what extent they knew about this, but what we do know, we have to keep in mind that Abraham was the one who came to Shechem with his people, right? Before the city was founded, right? So that means there must be some descendants of the people of Abraham. Maybe the Canaanites came from other, but the Hivites came and replaced them. But surely there should be some awareness. But the Torah doesn't tell us, explicitly. We don't know everything, every historical details, because it's not interesting. But we know that Yaakov, one of the motivation of Yaakov to go to this place deliberately was because he knew that his grandfather Abraham was there and established the places and initiated this place. So he had the hope to find a groom for his daughter. That's what one of the considerations of Yaakov. So they simply, even though they know or not, but they want to act like that. It's their free will, that's all. Yeah, you If you cannot change. Yeah, if the nature like has his own like toughness, you cannot change. You cannot change everything and from evil to righteous, like because that's how it goes with the Canaanites when they are on the land of Canaan. So it's not easy. We do see that like not all of them are, not all of the people, but the majority are, the problematic. So we know Mamre, for example, that was the ally of Abraham, and he was one of the Canaanites. But so it's one hand you see the Mamre, the ally of Abraham, but on the other hand you see Sodom and Amorah, and then the people of Shechem. As we learn about Shechem, the spiritual speed of Shechem is very, very harsh comparing to other places. Yeah, Rabbi. I think you got your answer. Maybe first I'll translate the thing, then you may comment, I think. Okay. అయితే అనిల్ గారు దాని కంటిన్యూషన్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవేళ అయితే మీరు చెప్పింది కరెక్టే అయితే యాకోబ్ గారి గురించి షెకెం ప్రజలకు తెలుసుంటే కనుక వారు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజలు, వారితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకవేళ వారిని ఏమన్నా మనం వారి పట్ల ఏదైనా తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే దాని యొక్క పర్యవసానం మనకు వస్తుంది అని ఒక విషయాలు వారికి తెలుసుంటే కనుక వారు ఎందుకు అలా ప్రవర్తించారు, అలా తెలిసిండి కూడా ఎందుకు ప్రవర్తించారు? అయితే దానికి నేను యాడ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే అప్పుడంటే కొన్ని తెలిసిందో తెలియదో మనకు తెలియదు, కొన్ని ఇప్పుడైతే చాలా మందికి తెలుసు కదా ఆ విషయం, అయినప్పటికీ ఎందుకు అంటే దానికి రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎస్ అంటే యాక్చువల్గా యాకోబ్ గారి గురించి లేదా అబ్రహాం గారి గురించి ముందు నుంచి కూడా తెలియదంటే చాలా విషయాలు అక్కడ ఉన్న వారికి తెలుసు. ఈవెన్ అబ్రహాం గారి దగ్గర నుంచి కూడా అక్కడ ఉన్న వారికి అబ్రహాం గారి కుటుంబం గురించి తెలుసు. అలాగే దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు అనే విషయం చూసినప్పుడు అది కూడా మనకు తెలుసు. అయితే అసలు అప్పుడు కాదు కదా, ఈ కాలంలో చూద్దాం. ఈ కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే, అందరి దగ్గర కూడా, అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆ యూరోప్ నిండా కూడా ఈ క్రైస్తవత్వం అనేది ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు ఆ బైబిల్ పట్టుకునే తిరుగుతూ ఉంటారు. అయితే ఆ బైబిల్ అంతటికీ కూడా పునాది అనేది పునాది తోరానే, అది జూయిష్ బైబిలే. సో దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయాలే. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు యూరోప్ ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇజ్రాయెల్ చాలా భయంకరంగా ప్రవర్తిస్తుంది, ఇజ్రాయెల్ టెర్రరిజం చేస్తుంది, ఇజ్రాయెల్ జనాల్ని భయంకరంగా హింసలు పెడుతుందని వాళ్ళే ముందుకు వస్తున్నారు. అప్పుడు ఏదో షెకెం గారి టైంలో ఏదో జరిగింది కాదు, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్న విషయమే. ఈవెన్ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న బైబిల్ కూడా దానికి ఆ బేస్ అంతా కూడా తోర అయినప్పటికీ కూడా ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి. అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇది
యాకోబు గారిలో ఉన్న ఒక చిన్న వీక్నెస్ గా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. వీక్నెస్ అంటే మనకి ఆ బలహీన విషయం ఏంటంటే, ఎందుకు అలా బలహీనంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తే, అసలు ఆ బలహీనత ఏంటి అన్నది మనం చూసినప్పుడు 30 వచనం చూస్తే గనక 30 వచనంలో యాకోబు గారు ఏమంటారు? అప్పుడు యాకోబు షిమ్యోను లేవిని చూసి, మీరు నన్ను బాధపెట్టి దేశ నివాసులైన కనానీయులతోనూ, పెరిజ్జీయులతోనూ అసహ్యునిగా చేస్తిరి. నా జనసంఖ్య కొంచెమే. వారు నా మీదకి గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపెదరు. నేను నా ఇంటి వారును నాశనమగుదురు అని చెప్పాను. సో యాకోబు గారి భయం ఏంటి? అయ్యో! ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి నన్ను ఎదిరించి నా మీద యుద్ధానికొస్తే, నా ప్రజలను చంపేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి? అని ఆయన భయపడి, ఓకే. వీళ్ళతో ఎటువంటి గొడవలు పెట్టుకోకూడదు అనే విధానంలో ఆయన ఉన్నారు. కానీ ఆ విషయానికి వ్యతిరేకంగా షిమోను, లేవి గారు ప్రవర్తించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడికొచ్చేసరికి ఆహ్, ఇది 3000 అంటే ఆ జరిగిన సందర్భానికి 3000 సంవత్సరాల క్రితమే అబ్రహాం గారే ఆ యొక్క సిటీని కనిపెట్టక ముందే అబ్రహాం గారే వెళ్లి ఆ ప్రదేశాన్ని లో స్థిరపడి ఉన్నప్పటికీ అంటే అప్పటికే మేబీ అక్కడున్న లోకల్ కానానీయులు వారు ఉండుండొచ్చు. కానీ అబ్రహాం గారు వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడిన విధానం చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యాకోబు గారి గురించి లేదా అబ్రహాం గారి కుటుంబం చూసిన ఇస్సాకు గారి గురించి యాకోబు గారికి తెలిసే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ కూడా యాకోబు గారు అప్పుడే ఈ యొక్క చెర నుంచి రావడం జరిగింది. ఇంకా యాకోబు, యాకోబు గారు అతని కుటుంబం ఇంకా చాలా బలంగా మారలేదు. చిన్న కుటుంబంగానే ఉన్నారు. కాబట్టి యాకోబు గారు భయపడ్డారు. అయ్యో! ఇప్పుడు నేను వారికి ఎదురు తిరిగి నేను ముందు వెళ్తే పరిస్థితి ఏంటి నాది? ఏం జరుగుతది? నా నా ప్రజలందరి మీదకి వాళ్ళు యుద్ధంకొస్తే ఏం జరుగుద్ది? అన్నప్పుడు వారు భయపడ్డారు. కానీ మనం యొక్క హషీం గారు ఈ విషయానికి కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వీరు వెళ్లి లేవి గారు, షిమోన్ గారు ఇలా చేస్తారో మిగతా కానాను దేశం కూడా భయపడడం జరిగింది. అమ్మో! వీళ్ళతో జాగ్రత్తగుండాలి. వీళ్ళతో పెట్టుకుంటే తర్వాత ప్రాబ్లమ్ అవుద్దనేది. సో, కాబట్టి అసలు షెకెం ప్రజలు ఎందుకు అలా ప్రవర్తించారు? లేతే షెకెం ప్రజలకి ఎంత వరకు యాకోబు గారు తెలుసు అనే విషయం తోరా మనకి క్లియర్‌గా ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. అయితే మన చరిత్రను చూసుకుంటూ వస్తే గనక అబ్రాహాం గారి దగ్గర నుంచి అక్కడ ఆ విషయాలు తెలుసు కాబట్టి అబ్రాహాం గారు, ఇస్సాకు గారు తర్వాత అతని కుమారుడు యాకోబు గారి నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కొంతో గొప్పో తెలిసే అవకాశమే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ విషయం ఆహ్, యాక్చువల్‌గా జరిగిన విషయంలో ఒకవేళ తెలిసినప్పటికీ వారు ఎందుకలా ప్రవర్తించారు? ఒకవేళ మేబీ తెలిసే ఉండొచ్చు. తెలిసినా సరే మరి అది తెలిసినప్పుడు ఎందుకలా ప్రవర్తించారు షెకెం ప్రజలు అన్నప్పుడు సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే వారి యొక్క అంటే సడెన్‌గా అది ఎంత ఎలాంటిదైనప్పటికి కూడా ఒక చెడు వ్యక్తి యొక్క మనసుని ఒక సెకన్‌లోనో, ఒక నిమిషంలోనో మనం మార్చడం అవ్వదు. ఒకవేళ అదే ఉంటే గనక ఈరోజు యాంటీ సెమిటిజం అనేది ప్రపంచంలో లేకుండా ఉంది. యోధ వ్యతిరేకత అనేది. అందరూ భయపడి పక్కకి వెళ్ళిపోదురేమో. అంటే అన్నీ తెలిసినా వారి చేతుల్లో ఉన్న బైబిల్‌కి ఆధారం తోరా అయినా, ఆ తోరాలో ఇజ్రాయెల్‌ని హషీం గారు ఎన్నుకున్న దేశం అని చెప్పినా, అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబులకి ఆ దేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చారని చెప్పినప్పటికి కూడా, అదే యూరోపియన్ కంట్రీస్ తిరిగి ఎలా అయితే ఇజ్రాయెల్ మీద వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయో, దాన్ని బట్టి మనకి షెకెం ప్రజల యొక్క ఉద్దేశం కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. షెకెం ప్రజలకి యాకోబు గారి కుటుంబం, హషీం గారు యొక్క ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకున్న కుటుంబం లేతే వారి యొక్క తండ్రి, తాతల నుంచి ఇక్కడ ఉన్న విషయం అని తెలిసినప్పటికి కూడా ఎందుకు ప్రవర్తించారంటే వారి హృదయ కాఠిన్యత, వారి యొక్క ఉద్దేశం అలా ఉంది. వారి స్వార్థపూరిత ఉద్దేశం అలా ఉంది. సో, దాన్ని బట్టి ప్రవర్తించారు. ఎందుకంటే మనం అదే సందర్భంలో మిగతా దేశాలను చూసినప్పుడు మమ్రే ప్రాంతం అయితే ఇజ్రాయెల్‌తో కాస్త ఆహ్, దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సొదొము, గొమొర్రా ప్రాంతాలు, అమోరా ప్రాంతాలు మనం చూసినప్పుడు అవన్నీ కూడా భయంకరంగా ఉన్నాయి. అది ఆ సందర్భంలోనే. సో, కాబట్టి విషయం ఏంటంటే ఎందుకు అలా ప్రవర్తించారో తెలిసినప్పటికి అంటే వారి హృదయ కాఠిన్యత. వారు తీసుకున్న చాయిస్. అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది. అన్నీ తెలిసినప్పటికి కూడా ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అన్న ప్రశ్నకి వారి హృదయ కాఠిన్యత. అందుకనే ఇజ్రాయెల్ భూభాగం చేసే పరిస్థితి అంటే ఎవరైతే నైతికతకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారో, ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ఉంటారో ఆ భూమే వారిని వెళ్ళగొడతది అక్కడి నుంచి. సో, అదే విధానం ఈ కానానీయుల దగ్గర మిగతా విషయాల దగ్గర కూడా మనం చూడడం జరిగింది. సో, సింపుల్‌గా ఎందుకు వారు అలా ప్రవర్తించారంటే వారి హృదయ కాఠిన్యత. ఇది. అంటే ఆహ్, డూ యూ హావ్ ఎనీ follow-up comment or question? And we'll go to other question also. ఓకే. షముయేల్ గారు మీ ప్రశ్న చెప్పండి సార్.
షలోం రబీ, అందరికి షలోం అండి. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, మరి మనమున్న వాతావరణంలో మన దగ్గర తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు మేనమామని పెళ్లి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మేనమామని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు, అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసే అవకాశాలు ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో అక్కడక్కడ కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని కుటుంబాల్లో ఉన్నది. ఇప్పుడు యోసేపు గారు దీన గారి కూతురుని చేసుకున్నారంటే, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, యోసేపు కంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు దీనా గారు చిన్నది? ఒకటి, ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు దీనా గారి వయసు ఎంత ఎగ్జాక్ట్లీ? యోసెఫ్ గారు దీనా గారిని పెళ్లి చేసుకున్నారన్నారు మీరు? దీనా గారి కూతుర్ని? దీనా గారి కూతురును. అయితే వయసు తేడా ఎంత? యోసేపు గారి కంటే దీనా గారు ఎన్ని సంవత్సరాలు చిన్నది? ఒకటి. రెండవది, ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు దీనా గారి వయసు ఎంత? ఈ సంఘటన అంటే షెకెంలో జరిగిన సంఘటన జరిగినప్పుడు Exactly. దీనా గారి వయసు అన్నదానికి 2 మిద్రాష్లు ఉన్నాయి. అది ఆల్రెడీ గుర్తు చేశారు. ఒక మిద్రాష్ ఏమో ఆల్రెడీ దీనా గారు చాలా మెచ్యూర్ స్టేజ్కి వచ్చారు కాబట్టి ఈ పరిస్థితి తర్వాత ఆమెకి ప్రెగ్నెన్సీ ద్వారా ఒక పిల్లని కన్నారని చెప్పారు. సో దాంట్లో ఏజ్ మెన్షన్ చేస్తే సో మెచ్యూర్, అబోవ్ మెచ్యూర్ ఏజ్ అంటే మేబీ 15-40 ఉండొచ్చేమో, అప్రాక్సిమేట్లీ, నాకు తెలియదు. అయితే ఇంకొక మిద్రాష్ ఏం చెప్పారు, రబ్బిగా చెప్పారంటే అప్పటికి తన వయసు 8 సంవత్సరాలు అని కూడా ఒక మిద్రాష్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవి 2 మిద్రాష్లు ఉన్నాయి ఆవిడ ఏజ్ గురించి. అయితే దీనా గారి యొక్క కుమార్తెన ఏజ్ అలాగే యోసెఫ్ గారి ఏజ్ గ్యాప్ అనేది ఒకసారి నేను అడగడానికి ప్రయత్నిస్తాను. బెవకషరావు, brother Shmuel Gari is asking that okay, what is the age difference between Yosef and Ashnath when they got married, if there is any chance? What is the age difference between Yosef and Osnat? We have to look at the diagram of and see for that. Today we can ask the AI for that as well. But you know, it wasn't. It was we can, you know, just if we think like if we do ourselves, like if Osnat is the daughter of Dinah, so and Dinah was quite young, so it shouldn't be too much, right? I mean, we can do the calculation. It wasn't so she was younger, but and not too much. I mean, if Dinah is young, and so it's like maybe, you know, it could be whatever, 10 years difference or 15. I don't know, like that's around that. And well, the idea is the more important idea is that somehow there should be connection and interaction between Israel and the nation. So it came through Dinah and Shem, although it was like it wasn't the good way as Yaakov wished it to be, but it went out like sometimes, you know, the Geulah comes with a mysterious ways or complex ways. So that's a more important idea about Osnat, how she married Yosef, and so that's why Chazal mainly expressed this idea. Yeah, సుమేల్ గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఆ చార్ట్ గీసుకుంటూ వెళ్తే మనకు దొరికేస్తుంది. ఈ కాలంలో సింపుల్ గా ఏ అని అడిగినా చెప్తుంది ఆ విషయాన్ని. సో నేను ఏ అని అడగడం ప్రయత్నించాను. నాకు అప్రాక్సిమేట్లీ 12 years అని చెప్తుంది. 20కి వేలైనప్పటికీ ఏజ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏదైతే ఆ యొక్క సీడ్ అనేది ముందుకు వెళ్ళాలో ఆ విధానంలో మిద్రాష్లో చెప్పినట్టు తిరిగి మరలా ఓష్నాథ్ అంటే దీనా గారి యొక్క కుమార్తె యోసెఫ్ గారితో కలవడం ద్వారా ఆ యొక్క సర్కిల్ కంప్లీట్ అయింది అనేది కీ పాయింట్ యాక్చువల్ గా. అంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే ఓకే, మీ క్వశ్చన్
ప్రకారం నార్మల్గా మన చార్ట్కి సరిపోతుంది. సో నార్మల్గా అప్రాక్సిమేట్లీ 12 years అని చెప్తున్నారు. సో ఇంపార్టెంట్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది చివరికి ఆ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి తిరిగి మళ్ళీ ఓష్నాథ్ గారిని యూసెఫ్ గారితో కలపడం జరిగింది. ఇది అలాగూ మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్న విషయం. ఇది రబీ ఇంకోటి మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం రాలేదండి. యూసెఫ్ గారి కంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు చిన్నది దీనా గారు? 12 సంవత్సరాలు చెప్తున్నాను సార్. 12 సంవత్సరాలు. ఓహో, 12 years చిన్నది. ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు దానికి 2 మిద్రాష్లు ఉన్నాయి. మరి మిద్రాష్ అన్నప్పుడు దాన్ని మనం బ్లాక్ రబ్బీ అండ్ గారు వైట్ చెప్పలేదు కదా, రబ్బీ గారు చెప్పలేదు, మీరు చెప్పారు. ఆల్రెడీ దాని ముందు మనకి వివరణ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ చెప్పమంటారా? అంతే కదా, క్లియర్ చేయాలి కదా. నాకు వచ్చిన డౌట్ అందరికి వచ్చి ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకు కూడా, అందుకొరకు. అదే రబ్బీ గారు ఇందాకే చెప్పారు మన క్లాస్ లోనే 2 మిద్రాష్లు ఉన్నాయి. ఒక మిద్రాష్ ప్రకారం ఈ ఈ ఈ సందర్భం జరిగేసరికి దీనా గారి వయస్సు 8 సంవత్సరాలు ఒక మిద్రాష్ ఉంది. ఇంకో మిద్రాష్ లో లేదు, ఆవిడ ఇంకొంచెం యుక్త వయసురాలే, కాబట్టి దీని ద్వారా ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం జరిగింది, పిల్లని కనడం జరిగింది అనేది ఇంకొక మిద్రాష్ ఉంది. 2 మిద్రాష్లు చెప్పారు మనకి. రైట్. తోదా రబ్బా. ఓకే. అయ్యే Arya, you had any follow-up question? I think we'll take the last question. It's already time. Okay. Now I think Don answer. Okay, you can conclude there. Okay, he's raised his hand on the spot. Thanks for giving me another opportunity. Thanks for the explanation previous question. It was very normal. It's a human nature to behave like that. My next question is about the Hassanat, the wife of Yosef. So you said about Hassanat is the daughter of Dina, and she is the product. The Hassanat is the product of. I want to know if she is the product of Jewish bloodline or mixed bloodline. That is the first question. My second question is how did she Asenath ended in Egypt? How it happened? How this could be? Is it arranged or how she? Because it seems to appear that Dinah has kept the daughter with her, with Yaakov. So how could the daughter of Dinah happen to travel to Egypt, raised in Egypt? I have a few questions about it. Can you explain it, please? Thank you. Well, yeah, sure. I will be happy to say, but I'll say in short because we already I ran out of time, and I think we discussed it in the previous classes as well. So you can check out the recordings as well in the YouTube. But in short, it's always important to remind ourselves that if not every historical details the Torah reveals and the Torah tells us, so sometimes we don't know for sure, something we don't know at all. Like we don't know what was the life of Moshe Rabbeinu for almost 80 years. Like where was he? What did he do? We don't know something that might look to us very important, but the Torah wanted to give us not just his history book, but a book of the redemption of the world. So it's a different vision, right? So in the case of Osnat, it's also the case that we don't know. The Torah doesn't tell us. Just says Osnat, the daughter of Potiphera. So in Egypt, we saw some midrash about first of it came from the midrash. So midrash, it means like an ancient tradition along the generations. It's not something certain, and it's also express one thing, other things, even more important things, as we saw, as I said before, right, in the last question. And we saw also a midrash like that the angel Michael came and took her and put her in Egypt. I mean, if there is a Geula, so the Geula have to come in all kind of certain ways. And from the divine
guidance, it happens. It will happen in this way or in another way, in like so-called more normal way or more abnormal way. That's how it goes. So we don't know for sure, but we don't have to know everything. That's okay. We have this midrash about Michael taking Dinah's daughter Osna to Egypt. Well, it wasn't too far, and all kind of other ideas. I think we saw also in the previous classes about Osnat. And again, we really have no certainty like other things that we do know from the Torah. In the case of Osnat, the idea is like that it's possible that if it's meant to be that there should be not only 12 tribes but also a 13th tribe. So and it didn't work out through Dinah herself, because Yaakov planned to marry the prince of the place of Shem, and it didn't work out. So the divine presence, the divine guidance, causes it to happen in the next round, like right. It's like if we don't bring the Mashiach in one generation, so there will be a chance to bring the Mashiach in the next generation, and that's how it runs, right? There is like there is a hashgacha, the divine guidance of the God Hashem is there, and that's the main thing to express here, that the interaction between Israel and the nations, that's the important part. Okay, that's like Yaakov has to go to Egypt and to leave his family and to marry a woman from Egypt, and he wanted to also to rectify the Egypt and to rectify the greatest empire in the world, on the whole world, also by the economic means, like Yaakov, like in here, right? It's like ఓకే, రబ్బీ గారి వాయిస్ కట్ అయింది. రబ్బీ గారు వచ్చినప్పుడు అరే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమడిగారంటే, ఓకే ఇప్పుడు ఓష్నాథ్ గారి గురించి మనం చూస్తే, ఓష్నాథ్ గారు దీనా గారి కుమార్తె అన్నారు కదా. అసలు దీనా గారి కుమార్తె జూయిష్ బ్లడ్ లైన్ లోకి వస్తుందా రాదా? అంటే యోధ స్త్రీ, అంటే తన పుట్టిన కుమార్తె ఓష్నాథ్ గారు యాక్చువల్ గా మనం షెకెం గారికి పుడితే కనుక ఆవిడ జూయిష్ బ్లడ్ లైన్ లోకి వస్తుందా రాదా? అలాగనే ఆవిడ అక్కడికి అంటే ఈజిప్ట్ ఎలా వెళ్ళడం జరిగింది? ఈ రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు. అయితే దీనికి మనం ఆల్రెడీ చాలా విషయాలు దీన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం పాత క్లాసుల్లో. అయితే సింపుల్ గా రబ్బీ గారు చెప్పిన ఆన్సర్ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఏంటంటే యాక్చువల్ గా తోరా అనేది హిస్టరీ పుస్తకం కాదు. ఫస్ట్ విషయం హిస్టరీ పుస్తకం లేదా సోషల్ విషయము. అంటే వీరు ఎక్కడ పుట్టారు, వీరు ఏం చేశారు. Yaron, just translate the thing what you said. Yeah, sure. I spoke too much, so it got disconnected. Yeah. Sure. Okay. I think I almost covered this, the first question. The second question he asked this, is the Oshnath comes to the Jewish bloodline or not? You can explain later also. Just I'll translate this one. Okay. తోరా అనేసరికి ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో హిస్టరీ ఉంటుందా, లేదా హిస్టరీ పుస్తకం ఇది ఎప్పుడు జరిగింది, అది ఎప్పుడు జరిగింది, ఇవన్నీ క్వశ్చన్లు చూస్తూ ఉంటారు. తోరా అనేది హిస్టరీ పుస్తకం కాదు. అంటే ప్రతి విషయం దాంట్లో రాయబడలేదు. కొన్ని విషయాలు చరిత్రపరంగా రాయబడినప్పటికీ కూడా తోరా చెప్పేది ఈ యొక్క ప్రపంచానికి రిడెంప్షన్ అంటే విడుదల ఏ విధానంలో వస్తుంది అనే విషయం గురించే తోరా మాట్లాడుతుంది. ప్రతి మనిషి యొక్క నైతికతని మార్చుకునే విధానాలు దీంట్లో ఉంటాయి. అయితే ఈ విషయాల్లో కొన్ని రాయబడితే, కొన్ని రాయబడవు. అందుకే మోషే గారి జీవితంలో మధ్యలో ఒక 8 సంవత్సరాలు ఏం జరిగిందో మనకి తోరాలో కనబడదు. అలాగే అబ్రహాం గారి యొక్క లైఫ్ లో కూడా ఒక 10-15 సంవత్సరాలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో కనబడదు. చాలా విషయాలు ఉంటాయి అటువంటివి. సో దానికి ఇజ్రాయిల్ దగ్గర ఉన్న విషయం ఏంటంటే, వారి దగ్గర ఉన్న ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్, పురాతన సాంప్రదాయం ఉంది. ఆ సాంప్రదాయాల్లో వచ్చిన విషయాలను బట్టి వారు చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. పెద్దల నుంచి వచ్చిన సాంప్రదాయాన్ని బట్టి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు.
ఆ సాంప్రదాయంలో ఓష్ణాత్ గారి గురించి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, యాక్చువల్గా దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో మషియాకుని రప్పించే విధానంలో, అంటే ఈ ప్రపంచాన్ని విడుదలకు రప్పించే విధానంలో ఆయన ఓకే, ఈ సంవత్సరం సిద్ధపాట్లు లేనప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం పంపిస్తారు మషియాకుని. ఆ సంవత్సరం సిద్ధపాట్లు లేనప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ పంపిస్తారు. ఆ విధానంలో హషేం గారి యొక్క చిత్త ప్రకారం ముందు జరుగుతూ ఉంటుంది. జరిగే విధానంలో కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఉన్న ప్రజల ద్వారా జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్, అంటే దేవుని యొక్క చెయ్యి కూడా, అంటే దేవుని యొక్క ప్రభావం కూడా దానిలో ఉంటుంది. అదే విధానంలో ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ కి రిడెంప్షన్ కలిగించాలి, అది ఆర్థిక పరంగా కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు కావచ్చు. దానికోసం యోసెఫ్ గారిని అక్కడ జరిగిన పరిస్థితుల ద్వారా తన ఆనలతో ఆయన ఈజిప్ట్ పంపించడం జరిగింది. మరి అదే విధానంలో మరి యోసెఫ్ గారికి భారీగా మరి తిరిగి మరలా వారిని కలపాలి కాబట్టి, అంటే యాక్చువల్ గా అక్కడ 13 తరాలు రావాల్సినప్పటికి కూడా దీనా గారు ఆడపిల్ల అవడం జరిగింది. సో దాని ప్రకారం దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం తిరిగి మరలా ఆవిడ యొక్క జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ తీసుకురావాలి. సో ఈ విధానంలో మిద్రాష్ లో చెప్పబడిన విషయం ఏంటంటే, మిద్రాష్ అంటే అది పురాతన సాంప్రదాయం, పెద్దలు చెప్తూ వస్తున్న విషయాలు. అంతేగాని ఇది త్వరలో ఎక్కడ రాయబడిందండి, రిటర్న్ ఉందా అంటే దానికి మన సమాధానం ఉండదు. అది కొన్ని విషయాలు, ఇంపార్టెంట్ విషయాలు దాంట్లో ఉంటాయి, కొన్ని పురాతన సాంప్రదాయంగా పెద్దల వరకు వస్తుంది. దాంట్లో చెప్పిన మిద్రాష్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మిఖాయిల్ దూత ఎవరైతే ఉన్నారో, మిఖాయిల్ దూత ఈ యొక్క ఓష్నాథ్ ని, దీనా గారి కుమార్తెని తీసుకెళ్లి ఈజిప్ట్ లో ఉంచడం. ఎందుకంటే యోసెఫ్ గారు తిరిగి అక్కడికి వెళ్తారు, వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఈజిప్ట్ లో ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి కాబట్టి తన కోసం ముందుగానే సిద్ధపరిచే విధానంలో మిఖాయిల్ దూత అక్కడికి ఈ యొక్క ఓష్నాథ్ గారు తీసుకెళ్ళింది అనేది పురాతన సాంప్రదాయంగా చెప్తారు. ఆ విధానంలో ఓష్నాథ్ గారు ఈజిప్ట్ వెళ్ళడం జరిగింది. ఇది మొట్టమొదటి ప్రశ్నకి ఆన్సర్. అవకాశరావు, he's asked one more question. Is she Oshnath, is she come to the Jewish bloodline or not? You can simply confirm this. Yeah. I mean, so if we, I mean, according at least to one way of the commentators of Chazal and the Midrash, so we can understand it that it's indeed like through Shechem and Dinah, we find Osnat to marry Yosef. But of course, by the way, we have to keep in mind that, you know, in Judaism, the identity is according to the mother, right? Not by the father. So there is like interaction. There is a contribution to the 13 tribe. Like we really see Yosef as like a 13 tribe. You know, there is Ephraim and Menashe, so it's like the 13 tribe. So again, it was like it's like the premature phase of the nation of Israel. It's like it's right the starting point. So we can see that like there is of course interaction of the nations to contribute to Israel, and of course we can speak. We surely mention, you know, David HaMelech, King David, that was the grandson of Ruth HaMoaviyah, Ruth from the Moabite. So we surely see that the redemption and the Mashiach himself come from these interactions with the nation. Yeah. అయితే రెండో ప్రశ్న అడిగారంటే, మరి ఓష్నాథ్ గారు జూయిష్ బ్లడ్ లైన్ లోకి, అంటే జూయిష్ వారసత్వం ఆవిడకు ఉంటుందా? ఎందుకంటే ఆవిడ షెకెం గారికి పుట్టిన స్త్రీ అమ్మాయి కాబట్టి ఎలా వస్తుందంటే, ఓకే, మనం ఓష్నాథ్ గారు షెకెంకు అలాగే దీనా గారికి పుట్టిన అమ్మాయి అని అనుకున్నప్పుడు కూడా యూదయత్వం అనేది, యూదయ వారసత్వం అనేది తండ్రి నుంచి కాదు, తల్లి నుంచి వస్తుంది హలకా ప్రకారం ఇప్పటికి కూడా. సో కాబట్టి ఈవెన్ దో షెకెం గారు పుట్టినప్పుడు కూడా దీనా గారి నుంచే ఆవిడ యొక్క వారసత్వం వస్తుంది. కాబట్టి ఓష్నాథ్ గారు కి ఆ యొక్క వారసత్వం అనేది వస్తుంది, యూదయ వారసత్వం. అయితే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనే విషయం కూడా మనం ఆలోచిస్తే కనుక, ఎందుకు జరిగింది అన్నప్పుడు ఆ యొక్క 13వ ట్రైబ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ దీనా గారు పుట్టారు కాబట్టి దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే విధానంలో తిరిగి మరలా యూసెఫ్ గారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసిన తర్వాత యూసెఫ్ గారిని ఇచ్చిన మనషే, ఎఫ్రాయిం ఇరువురు కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్లో వారసత్వంగా పొంది 13వ ట్రైబ్ ను కూడా వారు తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే
చివరికి అంటే అన్ని దేశాలతో కలవడం వల్ల ఏమన్నా ఏంటి జరిగే ఉన్నప్పుడు చివరికి దావీదు గారు కూడా ఈ అన్య దేశాల నుంచి వచ్చిన ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే రూతు గారు మోయాబు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు కూడా రూతు గారి ద్వారా వచ్చిన ఆ యొక్క కుటుంబంలోనే దావీదు గారు, మష్యక్ అయిన దావీదు గారు కూడా రావడం జరిగింది. సో అయితే సింపుల్ గా మొట్టమొదటి ప్రశ్నకి ఆన్సర్ గా మనం చూస్తే గనక దీనా గారు, ఓష్నాథ్ గారికి యూదయ వారసత్వం వస్తుందంటే వస్తుంది. ఏ విధానంలో వస్తుందంటే యూదయత్వం అనేది తల్లి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దీనా గారు యాకూబు గారి కుమార్తె కాబట్టి ఆ విధానంలో ఆవిడకి రావడం జరిగింది. ఓష్నాథ్ గారు ఈజిప్ట్ లో ఎలాగ వెళ్ళారన్నప్పుడు మిఖాయిల్ గారు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ముందుగానే జరగాల్సిన ఆ విడుదలకి ఉద్దేశంలో. ఇవి ఆన్సర్స్. యా ప్లీజ్ యూ కెన్ కన్క్లూడ్. Yes, okay. Toda Rabbi Israel Garu for all the translation. Toda Rabbi everyone for joining, and see you again next week, and have a Shavua Tov, good week, and Chodesh Tov. Toda and להתראות. Toda Rabbi for this wonderful class. On behalf of all the people from India and around the world, a great thank you to the team of Brit Olam, and especially you for giving this wonderful shows to all the people in Andhra. Toda Rabbi, and a great thank you to all the people who has joined and asked the questions and joined in the discussions. So a great thank you to everyone. అందరికి వందనాలండి. క్లాస్కి వచ్చిన వారికి ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. హర్షం చిత్తం అయితే తిరిగి మరలా వచ్చి వారం క్లాస్లో కలుసుకుందాం. తొద్దారవా లేట్ రావచ్చు.